This talking conference will about now be recorded. okay, components in Python programming. So components. So program component. So what is a component? Basically, component is nothing but part of the program. So if I have to tell you about a component, so a component is a part of the program. So what is a component? Component is a part of the program. So whenever I'm saying component, so you say it is nothing but a part of the program. Okay. So components are basically divided into sorry, a component is nothing but a part of the program. A component of the program is divided into two categories. So first one, non-executable components. Second one is executable components. So non-executable component. Second one is executable component. So what is non-executable component? Non-executable component means the component of the program which do not contribute to the output, which do not contribute to the output. So what is a non-executable component? The component of the program which do not contribute to the output. So output ki దాని వంతు contribution ఏమి ఉండదు అన్నమాట. They are essentially used for providing the information. They are essentially used for providing the information. So non-executable components are the components of the program which will not contribute to the output. They are essentially used for providing the information that make program more readable. Okay, so in Python, comments are said to be in Python. Comments are said to be comments are said to be the non-executable components. Comments are said to be the non-executable component. So what is a non-executable component? The component of the program which do not contribute to the output. They are essentially used for providing the information. So that will make the program more readable. So in Python, comments are said to be non-executable components. Okay, right. So whenever we are talking about comments, okay, so the comments in Python are given by the following syntax. Yeah, before that, Praneeth, are you there? Okay, chinna question, Praneeth. Where do you stay? I am presently in Hyderabad. హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ? ఇప్పుడు KPHB. మరి ఆఫ్లైన్ ఎందుకు రారు మీరు? ఓన్లీ ఆన్లైనేనా మీరు తీసుకున్నది? ఆన్లైన్ తీసుకున్నాను. అంటే ఆఫ్లైన్ రావచ్చు కదా అంటున్నాను.
లేదు, నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాను నాకు కొద్దిగా ఐడియా ఉండదు, అందుకే ట్రావెలింగ్ ఎక్కువ ఉంటున్నారు. Okay. So comments in Python are given by the following syntax. Okay. So hash. So syntax అంటే ఏంటి? Syntax are nothing but the rules అన్నమాట. So hash followed by the syntax. Sorry, followed by the line of comment. Hash followed by the line of comment. So what we are talking about here? Hash followed by the line of comment. అంటే ప్రోగ్రాంలో ఈ లైన్ ఆఫ్ కామెంట్ మనం ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు. సో ఈ లైన్ ఆఫ్ కామెంట్ ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు. So it is followed by the hash. So hash followed by the line of comment. So we can give this anywhere. We can give this anywhere in the program. We can give this anywhere in the program. అంటే ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు అన్నమాట. బట్ ఎక్కడ ఇచ్చినా కానీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, జస్ట్ ఫర్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I am writing a program for adding two numbers, if I'm writing a program for adding two numbers, so a is equal to 5, b is equal to 3, and if I'm writing a print of a plus b, so if I'm writing print of a plus b, so a plus b అని ఇస్తే, so what we are printing here? So we are printing a and b values. Okay, so we are printing a and b values. So a and b values we are printing. So thanks. So a and b values we are printing means these are all executable అన్నమాట. ఇవన్నిటిని ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటాం. మరి నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద టైటిల్ టు ద ప్రోగ్రామ్ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది? ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద టూ నెంబర్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను if I don't give this, okay, so if I don't give this and give the information, సో అప్పుడు మనకి ఇదేంటో తెలియదు అంటుంది అనమాట. సో ఇది సింటాక్స్ ఎర్రర్, ఇది ఏంటి దానికి తెలియట్లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ హ్యాష్ పెట్టేసి దాన్ని రన్ చేశాను అంటే ఇట్ విల్ రన్ అండ్ గివ్ యూ ద అవుట్పుట్. ఎందుకంటే దిస్ బికమ్స్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ సెక్షన్. దిస్ బికమ్స్, సో ఇక్కడ గమనించండి, సో 1లో మనకి ఇది రన్ అవుతుంది, ఇక్కడ 2లో ఇది మనకు కనిపించట్లేదు. అంటే ఇది సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఓకే, సో సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ అంటే దీని యూజ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇస్తుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ విధంగా మనము కామెంట్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ we take the comments into the picture. Okay, so we take the comments into the picture. Okay, so simply if you understand, so our color kuda manaki telisipotundi. So the color is like red color, so which is coming like a comment. So next vachesi we will talk about these comments can be made on any line of the program, సో ఇక్కడ పర్టికులర్ లైన్లోనే ఈ లైన్లోనే చేయాలి అని ఏం లేదనమాట. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సెయింగ్ assign 5 to a, assign 5 to a. సో ఇక్కడ assign 3 to b. ఓకే, సో assign 3 to b. ఓకే, ఇక్కడ add a plus b and print. సో add a plus b and print. సో ఆ విధంగా మనం we are getting the same output. So these are non-executable. అంటే ఈ కామెంట్స్ కెన్ బి మేడ్ ఆన్ ఎనీ లైన్.
irrespective of the program. So program lo అది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. Okay, next we talk about executable executable components. Executable components. So executable components means the components the components that will directly or indirectly, so directly or indirectly, so executable components ante the components that will directly or indirectly affect the or contribute towards the output, contribute towards the output. So whenever we are talking about executable, the executable components are the components that will directly or indirectly contribute towards the output. So now anything other than comments, okay, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Anything other than comments, anything other than comments are said to be, anything other than comments are said to be executable components. Anything other than comments are said to be executable components. So whenever I'm saying executable components ante the components that will directly or indirectly contribute towards the outputs. Anything other than comments are said to be executable components. Okay, so whenever we are talking about executable, కామెంట్స్ కాకుండా ఇంకేవైనా సరే వాటిని మనం ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాంపోనెంట్స్ అని అంటాం. ఓకే, రైట్. సో నౌ when we are dealing with this executable, we have so many అన్నమాట. అంటే ఈ రోజు నుంచి మనం క్లాస్ అయిపోయే వరకు ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాంపోనెంట్స్ గురించే మాట్లాడుతుంటాం. ఎందుకంటే కామ్ కామెంట్స్ కాకుండా వేరే ఏవైనా కూడా ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాంపోనెంట్సే కాబట్టి కామెంట్స్ కాకుండా ఈ కామెంట్స్ యాడింగ్ టు నంబర్స్, అసైన్ 5 ఇవి కాకుండా ఇంకేవైనా సరే వాటిని మనము we call them as executable. So అందులో కొన్ని we will categorize separately so that we can understand what exactly are they. Okay, so first one వచ్చేసి keywords. So first one is keywords. So keywords అంటే ఏంటి? So keywords are the words that are already a part of the, so the keywords are the words which are already part of the program environment, that are already a part of the program environment. So what are keywords? Keywords are the words which are already a part of the program environment with a specific meaning. With a specific meaning. Okay, so the words which are already a part of the program environment with a specific meaning and a and its meaning is exposed at the time of its usage. At the time of its usage. Now, for example, so you have so many keywords. Okay, so you have so many keywords. So ఆ keywords లో కొన్ని మనం తీసుకుంటాం. So something like you have if and else. సో ఇట్లాంటివన్నిటిని కీవర్డ్స్ అంటాం. సో ఈ కీవర్డ్స్కి ప్రతిదానికి ఏదో ఒక ఫంక్షనాలిటీ, ఏదో ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. సో ఆ మీనింగ్ అనేది మనం యూజ్ చేసినప్పుడు అది బయటకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద meaning of the keywords. What are keywords? The keywords are the words which have a specific meaning, and those meanings, those functionalities will come out when you are using it. Okay, so మనం ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
Now we have a batch where we are going for the things చూడండి class, pass, import, except, else. సో ఇవన్నీ కీవర్డ్స్ అనమాట. రేజ్. సో ఈ కలర్లో మీకు కనిపిస్తున్నాయి అన్నీ కూడా కీవర్డ్స్. సో దే హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ మీనింగ్, దే హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనము ఈ కీవర్డ్స్ని యూస్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై కీవర్డ్. ఓకే, then we will talk about white spaces. ఓకే, పైథాన్లో వైట్ స్పేసెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళిపోతే, సో యూ కెన్ సీ దిస్ వైట్ స్పేస్ ఇది అనమాట. సో ఈ వైట్ స్పేస్ ఐ మీన్ బై దిస్. సో దీన్ని మనం ఇండెంటేషన్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో యూ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ లేటర్. ఇన్ పైథాన్ the space play a very important role, very important role, since the python structures do not depend on blocks. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి. సో జావా ప్రోగ్రాంలో మనకి బ్లాక్స్ ఉంటాయి. సో జావా ప్రోగ్రాంలో బ్లాక్స్ ఉంటాయి. సో ఆ బ్లాక్స్ మనకి పైథాన్లో ఉండవు. సో డూ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ బ్లాక్స్, do not depend on blocks like in C, Java, etc. So like in C, Java, etc. So it does not depend on blocks. Okay, it require an indentation. It require an indentation. So for example, ఇది నేను తీసేసాను అనుకుందాం. ఇది తీసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రన్ చేస్తే, సో ఐ విల్ గెట్ ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్. అంటే ఈ స్పేస్ని తీసేస్తే కనుక మనకి ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో స్పేస్ని మనము ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ స్పేస్ని మనం తీసేసాం కాబట్టి. సో ఈ స్పేస్ని మనం తీసేసాం కాబట్టి మనకి ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది. సో ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆ స్పేస్ని తీసేసాం కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ వై we need to be careful అనమాట. సో ఇన్ పైథాన్ స్పేస్ విల్ ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో బ్లాక్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఇండెంటేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ అన్ ఇండెంటేషన్ స్పేస్ when working with program structures like if, loop, etc. Okay, so that is why what we require. So we require the space. So అందుకనే space కూడా one of the component అన్నమాట. Space కూడా one of the component. So that is why we are also talking about the white space as the component. You know, మీకు simple logic ఇవ్వాలి అంటే, suppose, so if I have to give a simple logic, so I can give you, okay, so it is code. So don't worry about the code. Okay, so so when I'm talking about this, sorry, so suppose if I'm writing this, so ఇక్కడ చూడండి. సో ఇట్లా ఇస్తే నాకు ఏం ఎర్రర్ రాదన్నమాట. ఓకే, సో సపోజ్ I is equal to 5 something. సో నౌ I won't get any error. సో అదే నేను ఈ ఇండెంటేషన్ని క్లోజ్ చేస్తే కనుక నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై you require the indentation. So you require the indentation. Okay, so indentation ఏమవుతుంది,
indentation error. Expected an indented block. So this దీన్ని indented block అని అంటాం. Okay, so that is why it is giving you that particular error. So that is why I told you if structures లో loop structures లో మనకి ఇండెంటేషన్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఇండెంటేషన్ లేకుండా మనం ప్రోగ్రామ్ని రాయడానికి ఉండదు. సో దట్ ఈస్ వై వైట్ స్పేస్ ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ గోయింగ్ టు బి లిటరల్స్. లిటరల్స్, సో లిటరల్స్ ని ఏమంటామంటే లిటరల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద data parts of the program. Literals are nothing but the data parts of the program. Literals are nothing but the data parts of the program. So data parts means so literals are nothing but the data parts of the program. So data parts and enti, so we are making the data, so we are working with the data. So data paina work cheyali. So data paina work cheyali ante what I require literals. So literals are nothing but the data parts of the program. Okay, in Python we have the following categories of literals. We have the following categories of literals. Okay, in Python we have the following categories of literals. So first one, numeric literals. First one is numeric literals. So whenever I am talking about numeric literals, so numeric literals ante numbers. Okay, so numeric literals means the representation of numbers. Okay, so with the reference to the number line, reference to the number line. Okay, so with reference to the number line, just hold on for a moment, just hold on.
Yeah, sorry, I have to take a call. Okay, right. So numeric literals, the representation of numbers with reference to the number line. So number line ante ఏంటి general గా number line is nothing but a line where you have all the numbers in the world. Okay, so where you have all the numbers in the world. So ఇది మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంది number line. So number line means there you have all the numbers in the world అన్నమాట. So numeric literals are the representation of numbers. Okay, so నేను సింపుల్గా న్యూమరిక్ డేటా అన్నా అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఐ కెన్ also call it as numeric data. Okay, so with reference to the number line. Okay, so the representation of numbers with reference to the number line, we can also call it as a number line. Sorry, numeric data. We can also call it as numeric data. Okay, so we can also call it as numeric data. So representation of numbers with reference to the number line, we can also call it as what? Numeric data. అంటే నంబర్ ఫార్మాట్ డేటా కాబట్టి దాన్ని న్యూమరిక్ డేటా అని కూడా అంటాం. ఓకే, ఇన్ పైథాన్ we have first one. ఈ న్యూమరిక్ లెటర్స్లో మళ్ళీ టైప్స్ అన్నమాట. సో we have integers, so we have float values, and we have complex numbers. So complex numbers ఎక్కువగా యూజ్ చేయము, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు నో దెమ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంటీజర్స్, తర్వాత ఫ్లోట్ వాల్యూస్, తర్వాత కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటి? ఇంటీజర్స్ అంటే ద నంబర్స్ without a decimal point. Okay, so decimal point లేని నంబర్స్ అన్నమాట. సో డెసిమల్ పాయింట్ లేని నంబర్స్ని మనము వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్, సో డెసిమల్ పాయింట్ లేని నంబర్స్ని మనం ఏమంటాము? వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంటీజర్స్. So what are integers basically? Integers are the numbers without decimal point లేని numbers. Okay, so the integers are the numbers without decimal points. ఇక్కడ కూడా డెసిమల్ పాయింట్ అనేది ఉండదు. సో డెసిమల్ పాయింట్ లేని నంబర్స్ని మనము వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ integers. Okay, right. they are specifically, okay, they are generally, I should say, not specifically, they are generally used for counting. Now for example, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే, సో we have 10 people attending the session. Okay, so example, we have 10 people attending the session. So session లో 10 members ఉన్నారు. So we have 10 people who are attending the session. So session లో 10 members అనే ఉన్నారు. Okay, so we can say that. So integers means the count generally. Okay, so count. So they are single valued numbers. Okay, so they are single valued numbers with a single part. That is, they are
single valued numbers with a single part, that is an integer part. That is an integer part. So integer part ని మనం IP అని కూడా అంటాం. So integer part we call it as IP. Okay. So they are single valued numbers with a single part, that is an integer part, which we call it as IP anamata. So IP antam. So IP is the integer part. Okay, so IP means integer part. So we call it as the number with single part, which is IP. Okay, so ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే, so you can say 10. So 10 is a number with integer part. So again minus 278. So integer part. So 0, it is also integer part. So you have 3, 8, 4, 7, 6, 7 is also integer part. So ఇట్లాంటి అన్నిటిని మనం integer part. So they are single valued numbers. Single valued numbers with a single part, which is known as the integer part. So అదే integers అన్నమాట. Okay. So integers are the numbers without the decimal point. They are used for counting. Example, 10 people. Suppose if I am asking you, get 5 pens, 10 pencils. Okay. So 100, there are 1000 jobs. So ఇవన్నీ కూడా కౌంటింగ్ ఎందుకే వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, generally they are used for counting purpose. Okay, that is what is integers. Okay, right. So then we have float based values. So float based values. So float based values అంటే the numbers, the numbers with the decimal point, with a decimal point. Okay, the numbers with a decimal point. So decimal point తో ఉన్న numbers. Okay, so decimal point తో ఉన్న numbers ని మనము we can call it as, what? So we can call it as decimal point తో ఉన్న numbers ని we can call it as float based values. So float based values. Okay, right. So మరి ఇవి దేనికి యూజ్ అవుతాయి అంటే, these are generally used for these are generally used for measurement. They are generally used for measurement. Okay, so generally used for measurement అన్నమాట. సో మెజర్మెంట్ ని చేయడానికి. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the length of the blackboard, the length of the blackboard is 15.26 centimeters. Okay, atla. So the length of the blackboard, so 15.26. Okay, so like this we can generally go for it. ఇవి కూడా they are also single valued numbers. They are also single valued numbers with three parts. They are also single valued numbers with three parts. Okay, so they are also single valued numbers with three parts. So ఏంటి three parts అంటే, we have integer part, IP. So IP, so we have a decimal point, we have a decimal point, decimal point, and we have, so decimal point, and we have fractional part, FP. So we have a fractional part FP. So what is it basically? So this is nothing but the numbers with three parts. Okay,
So 4.86. So integer part, decimal point, and the fractional part. Okay, so 4.86. So if the 0.86 అనేది it's a fractional part. Okay, so ఇది decimal point, ఇది integer part. So ఈ విధంగా we can look at the float based values. Sorry. So we can look at the float based values. So and finally the complex values. So complex values ఎక్కువ use అవ్వవు, but still we have to know them. Complex values. So complex values means the numbers that have the real parts as well as the imaginary part. The real part and the imaginary part. So what we are looking at here, complex values. So what are the complex values? The complex values are the numbers that have the real part as well as the real part as well as the imaginary part. So whenever we are talking about the complex values, so complex values are the values that will have the real part as well as the imaginary part. So real part, so real part lo we can call it as RP, imaginary part. So imaginary part we can call it as, okay, so not to get confused, I'll say IMP. So ఇవి ఎలా ఉంటాయి, so they are used for imaginary numbers. Okay, suppose if I'm writing 3 minus 2j. Okay, so if I'm writing 3 minus 2j, so 3 is the real part and minus 2j is the imaginary part. Okay, so that is how the complex values are going to be. So we have the numeric literals. So numeric literals లో మనకి integers, float values and complex numbers. So integers lo you have the integers without the decimal point. They are generally used for counting. Okay, so 10 minus 2 negative positive ఎంత పెద్ద నంబర్ అయినా సరే సింగిల్ వాల్యూ అనమాట. ఫ్లోట్ బేస్డ్లో కూడా అంతే. సో ఎంత పెద్ద నంబర్ అయినా సరే ఇట్ ఈస్ సింగిల్ వాల్యూ. సో ఇట్ కెన్ బి 0.76. So it can be minus 8.59. So like this, it can be any number. It can be any number. Okay. So 372.87. Atla. Any number can be a float value. Okay. So ఈ విధంగా we have to go for the values, right? So that's it for today. So we will talk about the other types of literals in our next session. Okay. Hopefully everyone understood. If anyone having any doubts, any questions, you can ask me right now. Okay. Thank you. We'll meet tomorrow. Thank you.